right. Ciao ragazzi. Oggi è mercoledì. Io ho Roberto. Io non parlo italiano. Ho capito. Io rip, ripetato. Il parlare lezione from iera. I'm not sure what from is. Faccio il Milestone. For the current section. Ripetuto. Is that to repeat? All right, let's do some Busu first. Andiamo. I do Duolingo, and I've gotten to the point in Duolingo where it gives you a little kind of a scenario about something that's going on with some of the characters. Matteo or Anna or Chiara. They're the recurring characters. There's a couple others. But then it asks you questions about it. And usually it'll say, it'll give you the choices and what their question is in English. But I've gotten far enough through Duolingo where now it's giving that to me in Italian. Perfetto. Hai ripetuto la lezione di ieri. Io prendo un caffè. Io prendo un caffè. The lesson that I laughed hysterically through most of because it was so ridiculous. We can build the verb forms of prendere in 2 easy steps. We drop the last 3 letters, ere. The part of the word that is left is called the stem, and it doesn't change. The verb, prendere, stem, prende, prend. What is the stem of the verb prendere? Prend. Step 2, we attach a different ending for each subject, the person who does the action, to the stem. For instance, the ending for the subject io or I is o. For tu or you, it's I. Io prendo, tu prendi. Lo prendo io. Io prendo un caffè. Tu cosa prendi? Tu cosa prendi? Tu cosa prendi? Prendi. I think I pronounce my A's and my E's badly. I pronounce it all badly. Tu prendi un caffè? But the A's and the E's, I think, are particularly bad. Tu prende un caffè. Tu prende un caffè. You can say this to a friend. That's true. The form of prendere for lei, formal you, is prende. Informal, tu cosa prendi. Formal, lei cosa prende. Tu cosa prendi? Tu cosa prendi. I need an R in there. Lei cosa prende?
Lei cosa prenda? Prenda. Oh. Maybe I'll work on that too. One verb for three subjects. Prenda is also the form for the subjects lui and lei, he and she. Lui prende la pasta. Lei prende la pesce. Il Lui pesce. prende la pasta e lei prende il pesce. Lui prende la pasta e lei prende il pesce. Match the pairs. Io prendo. Tu prendi. Lui o lei prende. Ta-dum! Mangio il pesce, ma non mangio la carne. Mangio il pesce, ma non mangio la carne. Mangiare. 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 To say we don't eat something, we simply use non mangio, followed by the food. Mangio il formaggio. Non mangio il formaggio. Non mangio il formaggio. Non mangio il formaggio. Vegetariano. Vegetariana. Vegetariano. Vegetariana. Sono vegetariana. Mangio le verde, ma non mangio la carne. Sono vegetariana. Mangio le verdure, ma non mangio la carne. Sono vegetariana. Mangio la verde, ma non mangio la carne. Il La maiale. carne. Il maiale. Il maiale. Faccio il ragù alla bolognese con carne di maiala e di manzo. Faccio il ragù alla bolognese con carne di maiala di manzo. Faccio il ragù alla bolognese con carne di maiala e di manzo. Il maiale. No, keep going. Faccio il ragù alla bolognese con carne di maiale e di manzo. Never going to do it that fast. Faccio il ragù alla bolognese con carne di maiala e di manzo. Non mangio il maiale. Non mangio il maiale. Maiale. Ah. Non mangio il maiale. Non mangio il maiale. He does not eat pork. That is true. I latticini. I latticini. Non mangio i latticini. I latticini. I guess you wouldn't have an il latticino, right? It's just latticini. Inherently plural. Non mangio i latticini. Non mangio i latticini. Latticini. Vegano. Vegana. Vegana. Sono vegana. Sono vegana. Sono vegana. Sono vegano. Non mangio i latticini. Sono vegano. Non mangio i latticini. Carlotta, cosa prendi?
Non so. Non so. Il maiale? No, non mangio la carne. Ah, sei vegetariana. No, non sono vegetariana. Mangio il pesce, ma non mangio la carne. Io prendo il riso con le verdure. E tu cosa prendi? La zuppa di lenticchie. Io prendo anche il formaggio. Tu? No, grazie, sono vegano, non mangio i latticini. Carlotta, cosa prende? Non so. I maiala? No, non mangio la carne. Sei vegetariana? Vegetariana? Sei vegetariana? No, non sono vegetariana. Mangio il pesce, ma non mangio la carne. Io prendo il riso con la verde. E tu, cosa prendi? La zuppa di lenticchie. La zuppa di lenticchie. Io prendo anche il formaggio. Tu? No, grazie, sono vegano. Non mangio i latticini. Latticini. This wanted me to start a study plan. So I thought I set up a study plan. And it ignored me. I still think it ignores me. Buonasera, signori. Buonasera. Come state? Molto bene, grazie. E lei? Tutto bene, grazie. Siete in vacanza in Italia? Sì, siamo in un hotel a Firenze, ma siamo polacchi. Complimenti, parlate molto bene l'italiano. Oh, grazie. Studiamo l'italiano. Da quanto, Ivan? Un anno? Sì, circa un anno per viaggiare in Italia. Facciamo un corso di italiano online su Busuu e abbiamo amici italiani a Varsavia. Buonasera, signori. Buonasera. Come state? Molto bene, grazie. E lei? Tutto bene, grazie. Siete in vacanza in Italia? Sì, siamo in hotel a Firenze, ma siamo polacchi. Complimente. Parlate molto bene l'italiano. Oh, grazie. Studiamo l'italiano da quanto, Ivan? Un anno? Sì, circa un anno. Per viaggiare in Italia facciamo un corso di italiano online su Busuu e abbiamo amici italiani a Varsavia. Siete in vacanza in Italia? Sì, siamo in un hotel a Firenze, ma siamo polacchi. Complimenti, parlate molto bene l'italiano. Oh, grazie. Sono polacchi. Studiamo l'italiano. Da quanto, Ivan? Un anno? Sì, circa un anno per viaggiare in Italia.
Facciamo un corso di italiano online su Busuu e abbiamo amici italiani a Varsavia. Siete pronti per ordinare? Io sì. Tu? Sì, sono pronto. Come primo piatto prendo gli gnocchi al formaggio. Gnocchi al formaggio per il signore. E per lei, signora? Per me il risotto con le verdure. Risotto con le verdure. Bene. Prendete anche un secondo? Sì, io vorrei una bistecca di manzo. E il contorno? Abbiamo verdure grigliate, insalata, Le verdure grigliate. la bistecca di manzo con le verdure grigliate. E per lei, signore? Oggi abbiamo anche il vitello con le patate. È buonissimo. No, non mangio il vitello. Prendo il pesce con le patate. Perfetto. E da bere? Una bottiglia di acqua naturale. Ah no, scusi, frizzante. E una bottiglia di vino bianco. Bene. Altro? Per me no. No, grazie. Forse dopo prendo un dessert. Avete il tiramisù? Siete pronti per ordinare? Io sì. Tu? Sì, It said listen at least twice, so I'm listening twice. sono pronto. Come primo piatto prendo gli gnocchi al formaggio. Gnocchi al formaggio per il signore. E per lei, signora? Per me il risotto con le verdure. Risotto con le verdure. Bene. Prendete anche un secondo? Sì, io vorrei una bistecca di manzo. E il contorno? Abbiamo verdure grigliate, insalata, Le verdure grigliate. la bistecca di manzo con le verdure grigliate. E per lei, signore? Oggi abbiamo anche il vitello con le patate. È buonissimo. No, non mangio il vitello. Prendo il pesce con le patate. Perfetto. E da bere? Una bottiglia di acqua naturale. Ah no, scusi, frizzante. E una bottiglia di vino bianco. Bene. Altro? Per me no. No, grazie. Forse dopo prendo un dessert. Avete il tiramisù? Io compro gnocchi e uso quando io faccio zuppa. Io faccio zuppa di verdura e metto gnocchi in it. I don't know if in it is implied in that or not. And it's very tasty. Love gnocchi. Siete pronti per ordinare? Io sì. Tu? Sì, sono pronto. Come primo piatto prendo gli gnocchi al formaggio. Gnocchi al formaggio per il signore. E per lei, signora? Per me il risotto con la verdura. Risotto con la verdura, bene. Prendete anche un secondo? Sì, io vorrei una bistecca di manzo. Il contorno abbiamo verdura grigliate, insalata, le verdure grigliate. Un bistecca di manzo con la verdura grigliate.
E per lei, signora? Signor? Signora? Not signora, signore. Signor. Oggi abbiamo anche il vitello con la patate. È buonissimo. No, non mangio il vitello. Prendo il pesce con la patate. Perfetto. E da bere? Una bottiglia di acqua naturale. No, scusi, frizzante. E una bottiglia di vino bianco. Bene, altro? Per me no. No, grazie. Forse prendo un dessert. Not dolce? Avviate il tiramisù? Salve Camilla. Come stai? Come contorno means as a side dish? They use dessert down here. But everything else I've been working with uses dolce for dessert. Is dessert actually a word? Or is it stolen from another language? Because then we'll get back into the discussion of purging the language like the French do. Siete pronti per ordinare? Io sì. Tu? Sì, sono pronto. Come primo piatto prendo gli gnocchi al formaggio. Gnocchi al formaggio per il signore. E per lei, signora? Per me il risotto con le verdure. Risotto con le verdure. Bene. Even prendi gli gnocchi e Maria il risotto. Prendete anche un secondo? Sì, io vorrei una bistecca di manzo. E il contorno? Abbiamo verdure grigliate, insalata, Le verdure grigliate. la bistecca di manzo con le verdure grigliate. E per lei, signore? Oggi abbiamo anche il vitello con le patate. È buonissimo. No, non mangio il vitello. Prendo il pesce con le patate. He does not eat il vitello. Prendete anche un secondo? Sì, io vorrei una bistecca di manzo. E il contorno? Abbiamo verdure grigliate, insalata, Le verdure grigliate. la bistecca di manzo con le verdure grigliate. E per lei, signore? Oggi abbiamo anche il vitello con le patate. È buonissimo. No, non mangio il vitello. Prendo il pesce con le patate. False. They do eat side dishes. He's eating a potato and she's eating grilled vegetables. Oh, it said that down there. I just skipped over it really fast. Whoops. Let's do this and do this. Skippy from Duolingo sent this file to practice with the R's. And this is from Language Transfer. How would you say real in Italian? That ends AL, no? Reale. Reale. Good. So again we have the E, so it's like an E. So in English we say real, but an E in Italian is like E. Reale. Reale. Re-e.
So you make more like ri, and that's just a transfer coming from English. Okay. So whilst we pick out these Latin words from English, we want to be careful not to transfer over the English sounds at the same time. Letter E is like in elephant. Reale. Much better. Now, the R in Italian is rolling or flicking. It can also sound quite a bit heavier. This just depends on the dialect. More like r. Now, many learners might He says that like it's the easiest thing. The ra. find this sound intimidating, but it's much more simple than it looks or sounds. The first thing with dealing with sounds generally is that it's a really bad idea to worry about it, to be stressed. So forget the idea that the sound is difficult and relax the mouth. The most important thing is that when the mouth produces sounds, it's relaxed. So a tense mouth can't do anything. So we can forget the fact that the R is rolling and we can just focus on the vowel, on making a nice clear E. Now we put the R before, but we're still focusing on getting the vowel right rather than focusing on the rolling quality of the R. So we're focused on the good E, and then we do re. Re. You see, and it puts your tongue in the right position. You can hear a couple of weak flicks there that come by themselves, no? Re. And when your mouth is naturally relaxed and the tongue is relaxed, then that happens quite naturally if you're in the right position for the E. So that's the best way to practice this sound if you have any problem with it. Concentrate on the vowel that comes afterwards. E, re. Reale. Reale. And also careful not to double that L, no, on reale, not reale, reale. How would you say it is real and original? It is real. Re. Reale. Marrone. I'm sure that sounds ridiculous. Marrone. Vorrei. Language transfer is languagetransfer.org. And they seem to have a whole bunch of languages. And let me post this over here. Is that the Camilla? Is that the file you're asking about? Where they were working on a reale and the R? That comes from language transfer, which I just put into the chat. And I will end up putting it in the description because I make sure I give credit to every Well, that didn't work. Hello and welcome to Introduction to Italian, or maybe by the time you're listening to this, Complete Italian. This is Language Transfer's 7th audio course and has been voted for by language transfer users.
In this course, we're going to do something very natural and we're going to learn in the same way that you've been built to learn, through thinking. But it will contrast starkly to other experiences you may have had of learning or of language learning particularly. For example, we won't be using any tools but our own minds, and we won't be memorizing anything. Half of our job here is to teach you Italian. The other half is to help make you a better language learner. Oh, I didn't mean to get rid of that. I wanted to just pause it. I'm going to call BS on their not memorizing. Everybody likes to say, "Oh, we're going to teach you without memorizing," because I think people are terrified of memorizing things because memorization involves work, and who wants to work, right? I mean, I'm lazy. I would say I'm as lazy as the next guy, but I'm lazier than the next guy. But you have to memorize. There's no way to learn anything without memorizing. You memorize, like with the verb endings, you've got to memorize the verb endings. Then you apply what you've learned, but you still gotta have an idea of the verb endings. There's always memorization that goes into something. A better learner generally, to help you be more conscious of your thinking processes, to increase your consciousness of language. Forget the idea that learning is stressful or even formal. Here, in this course, we're just going to have a chat. In this chat, I will explain to you some things about how Italian works, and then I will ask you to build sentences out loud based on what I explained. The recordings take place with volunteer students. You will pause the audio before they respond and say out loud your own answer, which you thought through. The answer or the sentence is not the most important bit. It's 100% the thinking process. It's the thinking process that will install Italian in your mind. So take your time, think slowly to learn quickly. Don't try to actively memorize or hold on to any of the information we see. Of course, you need to remember what we learned, but not through active memorization. Active memorization is the most inefficient way of remembering. Just relax, listen, and make sure you understand the explanations that I'm giving. If you get something wrong, that's fine. As long as you can work out why it's wrong, you're good to continue on. Also, we'll constantly recap what we've seen as we go along. We'll constantly pull things back up to relate them to something else, so don't worry about holding on to anything. All you need to do is think about the task at hand. Don't worry about forgetting words here and there. Many tips are built in throughout the course on how to find what you think you have forgotten. Take these paths in your own mind, at your own pace, never rushing yourself, and always giving yourself the time you need to think things through. Focus on your thinking process, and you'll see that the content will be picked up along the way. I will have to repeat this many times with the volunteer students, so you will get plenty of reminders. And don't write anything. I know this is tempting, but the structure we create in our minds is not very easy to reproduce on paper. You will find it very unhelpful if you write during the course time. Everything will seem simpler, but you won't come away with Italian in your mind as when you simply and exclusively rely on your own thoughts. I've been doing this for 2.5 months now, and I have not taken a single note. And I've kind of felt bad about that, but it's just never been I don't have a lot of room in here, so it's not convenient to take notes, and then I just hate taking notes anyway. And when I was in school, I'd take a bunch of notes, but then I swear to God, I would never look at them. Want to do this mental work to carry Italian around with us in our minds, not on a piece of paper. The piece of paper would act something like an external brain cell, and we don't want any of those with language learning. Do as much I wish I had some internal brain cells, my friend. as you feel excited about doing, then take a break. Don't force yourself, don't push yourself. The tired mind makes careless mistakes and shortcuts. If you feel yourself drifting away, that's okay. Take a break and come back later. You will see your concentration span increasing as you continue on the course. The most important thing that I can tell you is not to just listen and follow the audio. If you do that, you will feel like you're learning because you will be understanding what's happening, but you will not be having your own learning experience. You will only be witnessing somebody else's learning experience. So it's extremely important that you pause, take your time to think your answer through, say that out loud, and then resume the audio. In this way, you are sure to be having your own learning experience. I can't stress that enough. The course presumes no previous knowledge of Italian, so it's perfect for beginners and will surely be very useful as well to more advanced.
I grew up in Fullerton, so I'm like a homo there. But glad you popped in, Alex. Camila, when you talk about immersion, you mean with like films or just being exposed to the language? Because I found some films on. I'm watching one right now on YouTube. Let's see if it'll transfer from my other computer. Oh, there it is. I found this film on YouTube, and I'm watching it, and I actually really don't care what the films are about. So it sounds like it's a romance, but so far it's a tragedy, because the main character, his wife dies in like the first 3 minutes of the film. And there's subtitles, but I don't use them. I don't use subtitles hardly at all, unless I'm watching a Matteo and Katie or a Stefano where I actually want to know what he just said, so I can apply it. But when I'm listening to stuff like this is just to listen. And this is an American film that's been dubbed into Italian. But there's a lot of this is a part where it's not speaking. There's a lot of not speaking, but all the dialogue is in Italian. And I was sitting there earlier. I'm 17 minutes into it. I was sitting there earlier listening to it, and I was picking up not a lot of it, but there were parts of it where it's like, oh, I knew what it meant. Yeah. Yeah. Everything everything I use is free to use. I use Busu over here. I'll throw that back in this chat. I use Busu on the computer. I have Duolingo on my phone. I have this chat. This is Linguify. Oh, let me do this, which I haven't gotten to yet today. I use Linguify. I use a lot of YouTube. And seems like there was something else. But every time I find a new resource, I incorporate it. And then I have I found the Hunger Games in a PDF in Italian, and I've been reading a couple pages of that every day. So that's kind of my routine. And I can't tell you if it's working or not yet. Although I was doing my Duolingo, and I'll just pick up Duolingo and I'll do Duolingo a couple times a day for 10 or 15 minutes, and then it's kind of a pain in the butt because it'll start giving you double point things, and so of course you want the double points. So
Oh yeah, I like Italy Made Easy. I like that guy. Yeah, Italy Made Easy and teacher Stefano. Um, let's see if I've got him up. This guy. I like this guy. Italy Made Easy has a. I'm watching he's got a 4 or 6 hour intro to Italian that I've been using, and then there's Katie and Matteo. Although Matteo would want you to think it's Matteo and Katie, I think, but I do it alphabetically. I don't know if I have them up. Oh, and then I found this guy. This guy's pretty interesting. Copy and paste. Yeah, or the dog has blue hair, or there was something else that was it was just a ridiculous sentence that Duolingo gave me earlier. But I was doing my Duolingo and it's like, well, crap, I just know a lot of this. I was doing a review, so a lot of it was it didn't give me the word bank. It was just type in the answer. And I was able to do a bunch of the verb conjugations just because I had learned them. And then this is a verb quiz. Has 52 verbs. Gives you 5 minutes to type them in. And there's still 2 over here that I haven't learned. To return, to go back in. That's Reganari or something like that, and what's the other one which starts with an S? Maybe it's to return. It's Sigieri or something. There's 2 of them over here that I still don't know. And then there's like 3 or 4 of them that I'm weak on. But the rest of these are all pretty useful day-to-day verbs, I think. And they're all regular. I think they're all... Oh, no, they're not all regular because the Sari and Averi is in here. But that's fun to do. Oh, in Duolingo? You skip the sections in Duolingo? All right, let's do Linguify.
31. 31. 31. At the restaurant. 3. Al Al ristorante. ristorante. 3. Ristorante. Al ristorante 3. Al ristorante. Tre. I would like a starter. Vorrei un antipasto. Vorrei, 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 vorrei un antipasto. Vorrei un antipasto. Un antipasto. Vorrei un antipasto. Vorrei, I would like a salad. vorrei un insalata. Insalata. Vorrei un insalata. And I'm lazy on all my vowels. I still use English Vorrei American vowels. un'insalata. Vorrei un'insalata. Vorrei un I would like insalata. a soup. Vorrei. What did you do? Oh, there we go. Vorrei un Vorrei. minestra. Una minestra. Vorrei una minestra. 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 Vorrei una minestra. Vorrei una minestra. Vorrei una minestra. I would like a dessert. Oh, these guys use dessert too. Rosetta Stone and Duolingo have been using dolce for dessert pretty consistently. Vorrei un dessert. 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 Vorrei un dessert. Vorrei un Dessert. 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 Vorrei un dessert. Vorrei un dessert. I would like an ice cream with whipped cream. Vorrei un gelato con panna. Vorrei una gelato con panna. Vorrei. 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 Vorrei un gelato con panna. Vorrei. Vorrei Vorrei. un gelato con panna. Vorrei. Marrone. Marrone. I think that's getting easier. Vorrei. Vorrei. Marrone. 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 Vorrei. Zucchero. Yeah, Duolingo stories always have a twist at the end. Vorrei un gelato con panna. Vorrei un gelato con panna. Vorrei un gelato con panna. I would like some fruit or cheese. Vorrei della frutta o del formaggio. Formaggio. Vorrei della frutta o del formaggio. Formaggio. Vorrei della frutta o del formaggio. Vorrei della frutta o del formaggio. Vorrei della frutta o del formaggio. We would like to have breakfast. Vogliamo fare colazione. 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 Vogliamo fare Vogliamo fare colazione. Vogliamo fare colazione. Colazione.
Vogliamo fare colazione. Colazione. Vogliamo fare colazione. Vogliamo We would fare like to have colazione. lunch. Vogliamo pranzare. Vogliamo pranzare. Vogliamo We would pranzare. like to have dinner. Vogliamo cenare. Cenare. Vogliamo cenare. Vogliamo cenare. What would you like for breakfast? Che cosa volete a colazione? Che cosa volete a colazione? Che cosa volete colazione? Colazione. Che cosa volete a colazione? Rolls with jam Panini and honey? con marmellata. Panini con marmellata e miele? Panini con marmellata e miele. 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 Panini con marmellata e miele. Miele. Panini con marmellata e miele. Panini con marmellata e miele? Toast with sausage and cheese? Toast con salumi e formaggio? Toast, seriously? Toast? Toast? Toast. Toast con salumi e formaggio. Toast con salumi e formaggio? Toast con salumi e formaggio. A boiled egg? Un uovo sodo. Un uovo sodo. Un uovo sodo? Un uovo sodo? A fried egg? Un uovo all'occhio di bue. Bue? Boy? Bue? Un uovo all'occhio di bue? Un uovo all'occhio di bue. An egg with the eye of the what's bue? Not un uovo frito? Un uovo all'occhio di bue. Di bue. I still want to say you. Bue. Bue. Un uovo all'occhio di bue. Un uovo all'occhio di bue? An omelette? Una frittata. Una frittata? Una frittata. For us, a frittata isn't like an egg you put an egg what are the French tortillas? The French pancakes? Sucks being retarded. But it's not just eggs you put stuff in and fold over. For us, a frittata, you scramble up the eggs, you put all the stuff in the eggs, you scramble it all together, then you dump it in, and you get an egg thing, like an egg pie that's an inch of egg and ham and onions and bell peppers, and we're having that for dinner tonight. Una frittata. Una frittata. Ancora una yogurt per favore. Per favore. Ancora una yogurt per favore.
Another yogurt, please. Ancora. Ancora uno yogurt, per favore. Ancora uno. Ancora uno yogurt. Yogurt. Ooh, yogurt. Yogurt. I don't think I like that word in any language. Ancora un yogurt, per favore. There's no easy way to say Ancora it. uno yogurt, per favore. Some salt and pepper also, please. Ancora sale e pepe. 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 Ancora sale e pepe, per favore. Ancora sale e pepe, per favore. Ancora sale e pepe, per favore. Another glass of water, please. Ancora un bicchiere d'acqua, per favore. Ancora un bicchiere d'acqua, per favore. Ancora di bicchieri di acqua, per favore. 32. 32. Per domani. All right, let's read like a 3-year-old. What do you think? I think we got through that. Ottimo approva pita. Allora aiutaci. Allora aiutaci, dico io. Quando saremo nell'arena, qual è la strategia migliore da adottare alla cornucopia perché qualcuno. Una cosa alla volta. Tra qualche minuto entriamo in stazione. Sarete consegnate ai vostri stilisti. Quello che vi faranno non vi piacerà, ma qualunque cosa sia, non opponete resistenza, dice Hamish, ma comincio. I don't know where the emphasis is. Niente ma. Non opponete resistenza, replica Hamish. Prende la bottiglia di liquore e lascia il vagone, mentre la porta scorrevole si richiudi alla sua alla sua spalla. Il vagone si fa buio. Ci sono alcune luci all'interno, ma all'esterno è come se fosse notte. Capisco che siamo nella galleria che risale sino a Capital City. Attraverso la montagna. Attraverso la montagna. Barriera naturale tra la capitale e i distretti orientali.
e quasi impossibile. I always feel like there should be more syllables in that word. Impossibile. Accedervi. Wait, hang on. E quasi impossibile ad accedere da esse non lungo la galleria. Galleria. Le galleria. Questo vantaggio geografico fa la causa principale della sconfitta dei distretti durante la guerra che ha portato me oggi a essere un tributo. I ribelli erano costretti a scalare le montagne e perciò divennero facili bersagli degli erai della capitale. Io e Peter Millark stiamo fermi in silenzio mentre il treno corre veloce. La galleria prosegua ancora e io penso alla tonnellate di roccia che mi separano dal cielo e mi si stringa il cuore. Odio essere rinchiusa nella pietra in questo modo. Mi ricorda le miniere e mio padre intrappolato. Incapace di raggiungere la luce del sole sepolto per sempre nel buio. Finalmente il treno comincia a rallentare e all'improvviso una luce splendente invade lo scompartimento. Non riusciamo a evitarlo. Io e Peter corriamo al finestrino per vedere quello che finora abbiamo visto solo in TV, Capital City, la città che governa Panem. Le telecamere non hanno mentito sulla sua grandiosità. Sulla sua grandiosità. Semmai non hanno
colto appieno, la beneficenza degli edifici scintillanti in un arcobaleno di tinte che torreggia nell'aria le I want to say auto, but I don't think it's auto, like 8. Le auto sfavillante che si muovono lungo la strada lastricate. Le persone dagli abiti stravaganti con capigliatura bizzarre e i volti dipinti che non hanno mai saltato un pasto. Pasto. Tutti I colori sembrano finiti. I rosa troppo carichi. I verdi troppo brillante. I gialli così squillante da fare male agli occhi. Come qui la caleca come qui lecca sounds Hawaiian. Che non abbiamo, especially the way I say it, abbiamo mai potuto permetterci di comprare nella piccola pasticceria del distretto 12. La gente comincia a indicarci entusiasticamente. La gente comincia a indicarci entusiasticamente col dito quando si accorge che un troppo di tributi sta entrando in città. Mi allontano dal finestrino, disgustata dalla loro eccitazioni. Loro eccitazioni. Disgustata dalla loro eccitazioni.
sapendo che non vedono l'ora di assistere alla nostra morte. Peter invece non molla e anzi saluta con la mano e sorride alla folla che guarda attonita. Si ferma solo quando il treno entra in stazione. Sotraendoci. Sotraendoci alla loro vista. Veda che lo sto fissando e fa spallucci. Chissà, dici. Magari uno di loro è ricco. Lo giudicato. Lo giudicato male. Rifletto su come ha agito da quando è iniziata la mia titura. La sua stretta di mano amichevole. Suo padre che si presenta coi biscotti e promette di sfamare prim. Lo ha sprinto Pita a farlo. La crima alla stazione. La lacrima alla stazione. L'offerta di lavare Hamish personalmente e poi la provocazione di stamattina, quando il suo approccio di bravo ragazzo sembra essere fallito e adesso il saluto dal finestrino, già un tentativo di conquistarsi. Già un tentativo di conquistarsi il pubblico. That is a good question. Let me get this last paragraph out, then I'll go back and look. Hang on. I prezzi devono ancora incastarsi. I prezzi devono ancora incastrarsi, ma avverto che ha un piano, non ha accettato la propria morte, sta già lottando con tutte le sue forze per restare vivo, il che tra l'altro significa
che il buon Peter Melark, il ragazzo che mi diede il pane, lo terrà con tutte le sue forze per uccidermi. And that gets us to the end of that chapter. All right. So I get to a word like sua or suo, and I'm never sure if it's suo or if it's suoi. Because poi is poi, right? And that is first person singular of is it posseri? Suo. Those are suo and sua, right? They're not soy. What about SUE? Is that sua? I wonder if I can make the can I change the font size? I can. Cool. All right. So we get sua. Is it su e? And then when are the diphthongs pronounced oi? It looks like IUL. Oh, is that poi? Poi is you can, but I can is POI, right? I don't have my verb book. Diphthong is a couple of letters that string together but make a sound different than. Oh, first person is also. When is poi used?
Because poi is used as a verb, right? Is that I could? This is where I call in I phone a friend. No, I don't want I could in the past tense. I'd like that's potestry. Oh, maybe I'm thinking about the third person. So in the third person, this is po. Può. The hardest. All right. How about this one? Buio, which would be buio. But I don't think it is. Is it buio? It's these little words with a bunch of vowels all strung together that screw me up. I cannot. Buyo. 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 That sounds like something some chef on TV would say. Buyo. So when you say io, is it io or is it yo? Camille, I cannot tell you how much I use ChatGPT. Inside words, but when it's just standing on its own, it's io. Like here. Io e Pita Malark. And unfortunately, there's a little bit of delay in this.
It's like when you're watching the guy on the news, and in the newsroom they say, "Watch out, John. The building behind you is about to fall on you." And he's sitting there listening, going, and then gets crushed by the building because of the delay. All right, cool. Yeah, I'd always been going with this as EO, but I had never considered that that would be pronounced as anything other than EO. I was going with this, with the UI being grouped together as a sound, not the I and the O being grouped together as a sound. Booyo. All right, let's see. What else? Had Booyo up there again. We've decided that's Sue. SIA is Sia, as in Sia. That's funny. I had actually read that as now I know, not know I know. See ya. That's Voy. Nostri, Louis, Jira, Dewey. Oh, what was that other word I was having a hell of a time with? Zekindochi. There was another word that was long. That had a long string of vowels. Oh yeah, this is where I started. Where was it? It's like everything else, when you look for something that you want to find, you can never find it. AI is pronounced as I. Right? EI is pronounced as A, as in Voray, and I will run across a different word that has an EI in it, and I will stop and say Voray, usually to myself, but sometimes out loud. And then AI is pronounced as I, the same way the Germans pronounce it.
Yeah, I don't know. It seemed like there was another word in here that I had a lot of problems with. And some of it, there was one in here I was just not sure if I was pronouncing right. But I'm not sure what it is. Oh well. So, in Rosetta Stone, it's time for the milestone. But if you watched yesterday, there was a speaking section that was hell. I got 59% on it. And I'm going to do this again. And listening to something and responding without a visual cue is hard for me, or just repeating something I'm told if it's more than like 3 or 4 words. 3 or 4 words I can usually get. When it's more than that, they give me 2 sentences, it always screws me up. In one of the milestones in like unit 2 or 3, the guy was from Brazil, and the phrase was del Brasila. And every time I did that, it took 8 tries to get the program to understand what I was saying. And yesterday I broke down into hysterics. It was so hilarious. It was ridiculous the way it went. So we're going to try that again. See if I can beat my 59. Ora sciamo. Che cosa farai dopo? Ora sciamo. Che cosa fai dopo? Ora sciamo. Che cosa fai dopo? Farai. Ora sciamo. Che cosa farai dopo? Berrò un caffè al bar. 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 See, I don't know what it doesn't like. Al. Barré un caffè al bar. Barré un caffè al bar. It's berrò. Berrò un caffè al bar. Berrò un caffè al bar. Yeah, this isn't going any better than it did yesterday. Oh, is it not, is the stream screwing up? Berrò un caffè al bar. 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 Ora nuotano. Che cosa faranno dopo? Ora nuotano. Che cosa farai dopo? What? What? Ora nuotano. Che cosa Yeah. faranno dopo? Ora dopano. No. Ora nuotano. Ora Che cosa nuotano. faranno dopo? Ora nuotano. Che cosa faranno dopo? Ora nuotano. Che cosa faranno dopo? Andranno in bicicletta e poi correranno. Andranno in bicicletta e poi correranno. Andranno in bicicletta e poi correranno.
Andranno in bicicletta e poi correranno. Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Ora andiamo in barca di vela. What? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farai dopo? Faranno dopo? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Farete. Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? What? What? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa All right. I'm gonna stick with my my 59. Let's do let's do this. This is the milestone. This is fun. It's like a slideshow and you talk through it. And it's going to take me 2 or 3 times to get all the prompts down. Ciao. Ciao. Really? Ciao. Ciao. Che cosa hai fatto stamattina? Io legge? I don't know what it wants. I seriously do not know what it wants. What are you doing? What did you do this morning? Ho letto il giornale. Ho letto il giornale. You have to talk in the past tense. That's going to go badly. Yes. Ho letto il giornale. Ho letto il giornale. And what did you do? Che cosa fai? Che? No. Che cosa hai fatto stamattina? Yeah, that's what I thought. Che cosa hai fatto stamattina? Che cosa hai fatto stamattina? Sono andato in centro al museo. Che cosa hai comprato? 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 Ho comprato una foto di questo tempio antico. I don't know my past tenses. I don't know how to do the past tense. I'm going to continue to demonstrate that. Oggi Vuoi andare in barca a vela o al cinema? Vado in barca a vela. Oggi barco in vado a vela? Barca a vela? Oggi io vado in barca a vela? Io ho? Vorrei andare in barca a vela oggi. Oh. Vorrei andare in barca a vela oggi. Vorrei andare in barca a vela oggi. Vorrei andare in barca a vela oggi. I guess I should have from voi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Oh, it's going to be one of those days. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Desiderate andare in barca a vela oggi? Sì? It's not sì. C. Well, give me the prompt. Oh, it is C. It does Sì, start with C. vorremmo andare in barca a vela. Thank you. C. Vorremmo andare in barca a vela. C. C. Vorremmo andare in barca a vela. C. Vorremmo andare in barca a vela. C. Vorremmo andare in barca a vela. Oh, I'm saying vorremmo. C. Vorremmo andare in barca a vela. C. Vorremmo andare in barca a vela. Sì, vorremmo andare in barca a vela. And then suddenly it just likes it. C'è troppo vento per andare in barca a vela? It's something about the wind. Is there enough wind? C'è troppo vento per andare in barca a vela? Okay. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. Andare. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. And the more I have to repeat it, the worse I actually get at it. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela. Andare. Andare. C'è troppo vento per andare. Yeah, I know. C'è troppo vento per andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela? No, No, c'è troppo vento non c'è per troppo andare vento in per barca a andare in vela. barca a vela. Vroom. Che lavoro fa?
Che lavoro fa? Io insegno musica. Insegno musica. Not musicista. Che strumento suona? Io suono pianoforte. Suono il pianoforte. Suono il pianoforte. Suonare un strumento? Suona uno 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 strumento? Sì, suono uno strumento. Che cosa strumento? Che cosa suona strumento? Che strumento suona? Okay. Che strumento suona? I knew K was in there. Che strumento suona? 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 Suono la chitarra. Che cosa Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Cerco un asciugamano. Holy shit, can you take my picture? Faccia un foto? Fa una foto? Oh, fa. Fa una foto? Fa una foto? I know Sì, crap about faccio my una verb foto. conjugations. Faccio fa. Volete cenare sulla barca a vela? Volete o cenare sulla barca a vela spiaggia? o sulla spiaggia? Vogliamo cenare sulla spiaggia. Vogliamo cenare sulla spiaggia. Che cosa cucini? Che cosa cucini? Yeah, che cosa cucini? Che cosa cucini?
Che cosa Che cucini? cosa cucini? Cucino pesce con patate. Suonerà qualcosa? Qualcosa. Suonerà qualcosa? Suonerà qualcosa? Sì. Sì, suonerò qualcosa. Well, that was like 3%. 29. More than I deserved. If I didn't have to fight with it, it wouldn't have been as bad. I would have gotten up to like 32%. Ciao. 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 Thank you. Ciao. You can't miss ciao. Che cosa hai fatto stamattina? Ho letto il giornale. Ho letto il giornale. What did you like about giornale? Che cosa hai? Che cosa hai? Che cosa hai stamattina? Che cosa hai fatto Ho stamattina? fatto. Che cosa hai fatto stamattina? Che cosa hai fatto stamattina? Sono andato in centro al museo. Che cosa... Thank you. Che cosa hai comprato? Che cosa hai comprato? Ho comprato una foto di questo tempio antico. Oggi vuoi andare in barca a vela o al cinema? Vorrei andare in barca a vela. Vorrei andare in barca a vela. Vorrei andare in barca a vela oggi. Yes. Vorrei andare in barca a vela oggi. 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 Vorrei andare in barca a vela. Vorrei andare in barca a vela oggi. 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 Buon pomeriggio.
seriously? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Desiderate andare in barca a vela oggi? Sì. Sì, andrò in barca a vela oggi? Sì, vorremmo andare in barca a vela. 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 It's hard to have patience with this thing. C'è troppo vento per andare in barca a vela? C'è troppo vento per andare in barca a vela? C'è troppo vento per andare in barca a vela? Because the more I No, do it, the worse I non c'è get. troppo vento per andare in barca a vela. And I will say it in a way that I think is acceptable, and it won't recognize any of it. And then I'll slur through half of it and get half of it wrong, and it'll say, yes, way to go. It gets frustrating. Like that previous... Che lavoro fa? Insegno musica. Musica. Insegno musica. Insegno musica. Che strumento suona? Suono il pianoforte. Suono il pianoforte. Suona uno strumento? Suona uno strumento? Suona uno strumento? Sì, Sì, uno suono uno strumento. Che suona un strumento? Oh, che strumento suona? Che strumento suona? Che strumento suona? Thank you. Che strumento suona? 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 Suono la chitarra. I'm doing terrible, but I'm doing terrible in different ways than I think this is thinking I'm doing. Che cerca? Something like that. Che cosa cerca? Oh, yeah, there it is. Che cosa cerca? Cerchi. Che cosa Che cosa cerchi? cerchi? Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Ah! Che cosa cerchi? What? Che cosa cerchi? Sometimes that helps. It didn't in this case. Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Cerco un asciugamano. Che cosa cerchi? Oh, can you take our picture? Oh, fa una foto? No. Oh, no. Well, it should be
I would love to turn off speech for this session. It should be poi fare una foto, but it's not, and I don't think it's fatto. It should be fa. Fa una foto per favore. Faremo? Let's set it up. Uno, due, tre, quattro. Faremo una foto? I don't know. Tell me what you want. Fa una foto. Falamo una foto. No, continue with the activity. Faccio una foto. It's fa, right? Fa una foto. I don't know what else it wants. Fa una foto. Sì, I didn't want to faccio do that. una foto. I didn't want to do that. Well, that'll work. I don't know. Could you take a picture? It should be. Volete cenare something- sulla barca a vela o sulla spiaggia? Vorrei cenare. No, it's Vorremo? Hang on. Vogliamo cenare sulla spiaggia. Vogliamo cenare sulla spiaggia. It's not vogliamo. We want to. Voglio. Vogliamo. Vogliamo? Why isn't it vogliamo? I don't know what the conjugation for the stupid verb is. Voglio cenare sulla spiaggia. Vogliamo cenare sulla spiaggia. Does it not know? Does it no longer know I have a microphone? Vogliamo cenare sulla spiaggia. Ceniamo sulla spiaggia? Vogliamo cenare sulla spiaggia. What did I say? Vogliamo cenare sulla spiaggia. I don't think it knows my microphone is working. Vogliamo cenare sulla spiaggia. Vogliamo. Yeah, let's launch setup again. I don't know what it's doing now. That's the one I want. Uno, due, tre, quattro, cinque. Voglio cenare sulla spiaggia. Voglio cenare
sulla spiaggia. Voglio cenare sulla spiaggia. I don't know what it's doing. You know what? Let's bail on this. I'm going to restart my computer. We're going to do this whole thing again tomorrow and see what it does. I don't know what it's doing right now. So, I don't know what it's doing. I don't know why it suddenly decided it's not liking my microphone. But it suddenly decided it's not liking my microphone. And I'm guessing I just need to restart my computer. Yeah, poi fare una foto is what I would have thought, but it didn't. It didn't seem to want that, and it seems like the last time it used fa, but it wasn't taking fa una photo. But maybe it's because my microphone's messing up. I don't know. I do not know, but we'll try it again tomorrow. So, I'm going to call it a day. It's been 2 hours and 7 minutes. Thanks for stopping in. I hope you got something out of it. And if nothing else, I serve as an example that if I can struggle through this and pick up a little bit, anyone can do this. So, stick with it. Alex, are you on? Let me type it into the chat. What? Don't do that. I hate laptops. Yeah, and then I'll add you into the group. Lorenzo started a group, and one of the guys that was on last night from Australia, he was on. And if I can find Camille, we'll see if she's on. We'll all start a group. It'll all become like a support group. Because I think that's one of the important things. If you got to have others with you that are kind of doing what you're doing at more or less the same level, so you guys could all work together. And then Lorenzo's actually Italian, so and he's really, really helpful. Except it's 3:00 where he is. 8, 10, 12, 2. It's 2:00 where he is. Yeah, it really, I think it really helps. And then you have other people to talk to, because right now my problem is finding other people to actually talk with. And apparently with Hello Talk, you should be able to actually talk, but I haven't figured that out. But I do whatever the chat thing is. Skype, that's it. I do Skype, and I think with Skype we can actually do like a group, and I think that would be fun, to do a group, and then I'll try to talk Italian. I haven't used WhatsApp, but I think I might download it and check it out, and see. And then and there's another one besides Skype, but
I'm cheap and Skype's free. WhatsApp's free too. So I don't. Can you do multiple people with WhatsApp? Because I think with Skype we could all like do a octabox. Look like we're on CNN. And that would be fun. That would actually be most useful. Because right now I can get the gist out of what I'm reading, and given enough time, I can get the words out. Like when I'm typing or writing, I can get the words out. But when it comes to actually speaking, I'm really slow at that. Yeah, I'll check out WhatsApp, and I'll set that up. All right. Grazie mille per guarda. And I don't know what visiting is. Visitare? I'd go with that. Is it Vediamo domani? I think that's it. Although I will put this in the community tab, I'm going to be gone for a couple of days. So it's mercoledì. It's probably going to be sabato or domani when I get back. And then I think I'm leaving for a while after that. So it's for the next week or two, it's all going to be hit and miss. Until Eclipse Day, I'm going to be back here for the eclipse. So we'll see. So I don't know if I'm going to be back in tomorrow to mess with this. 47, far out. That beats this was 59. So, all right. Grazie e arrivederci.